Hello everyone, children. Today we shall start a new lesson from our English textbook Footprints Without Feet. The title of the chapter is The Necklace. So you are requested to go to page number 39 where you can find the new chapter. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but not jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? The central character of the story is Matilda. She has a beautiful dress but no jewelry. She has a beautiful dress but no jewelry. So she borrows jewelry from her friend, but unfortunately she loses it. So what happens next? How the incident changed Matilda's life, that we are going to discuss here in this lesson. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. Here we have got two new words. The first one is distinguished. Distinguished here means ബഹുമാന്യരായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തരായ. Okay. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് മെറ്റിൽഡ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്യാരക്ടർ. മെറ്റിൽഡ ജനിച്ചത് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് സ്ത്രീധനമായിട്ട് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ വലിയ പണമോ സമ്പത്തോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഒരു ക്ലർക്കായിരുന്നു, ഒരു ഗുമസ്തനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആ കാര്യത്തിൽ, അതായത് തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തരായ ബഹുമാന്യരായ ആരുമല്ല വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവൾ തീർത്തും അസംതൃപ്തിയാണ്. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. So here delicacies means മനോഹാരിത അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യം. She suffered incessantly. Incessantly here means നിരന്തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും. Okay. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. താൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? എല്ലാ ലക്ഷറീസും അല്ലെ ആഡംബരവും അല്ലെങ്കിൽ മനോഹാരിതകളും ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. But she married a poor clerk, and she didn't get a life which she expected. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie, I know nothing better than that," she would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. Here, underline the word tureen. It's tureen here means വലിയ തളിക എന്നാണ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ പോട്ട് പൈ. പോട്ട് പൈ മീൻസ് അടയാണ്, നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടയാണ് പോട്ട് പൈ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എലഗൻറ്റ്. എലഗൻറ്റ് മീൻസ് വിശിഷ്ടമായതെന്നാണ്. അതുപോലെ എക്സ്ക്വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉത്കൃഷ്ടമായെന്നാണ്. മാർവലസ് മീൻസ് വൈശിഷ്ട്യമുള്ള. ഓക്കെ. So these are the important words which we have got from the paragraph. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവർ
ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ തൃപ്തനായിരുന്നു, സംതൃപ്തനായിരുന്നു. ബട്ട് മെറ്റിൽഡ വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. Here he said, "Here is something for you." So Matilda has a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. മെറ്റിൽഡ ഒരിക്കലും തൻ്റെ സമ്പന്നയായ ധനാഢ്യയായ സുഹൃത്തിനെ, കൂട്ടുകാരിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല? വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ വളരെ പണക്കാരിയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും മെറ്റിൽഡ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത്, അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? അവളുടെ സമ്പന്നത മെറ്റിൽഡയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. One evening, her husband returned elated. Note that word, elated means ആവേശഭരിതനായി. Okay. One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്, അല്ലെ, മെറ്റിൽഡയുടെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് വളരെ ആവേശഭരിതനായിട്ടാണ്, കയ്യിലൊരു കവറൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. Here he said, "Here is something for you." ദാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words: "The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponneau asked the owner of M and Mrs. Loisel Company Monday evening, January 18th, at the minister's residence." Actually, this was an invitation from the education minister. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" Here spitefully means വിരോധത്തോടു കൂടി. Spitefully means വിരോധത്തോടു കൂടി. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മെറ്റിൽഡ സന്തോഷഭരിതയാകും എന്നാണ് ഹസ്ബൻഡ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെ എന്താണ്? ഓൺ ദ കോൺട്രറി, ഷീ ബിക്കെയിം വെരി സാഡ് ആൻഡ് ഷീ ബിക്കെയിം വെരി ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് ഷീ മർമേർഡ്. എന്താണ് മർമേർഡ്? മീൻസ് പെറുപെറുക്കുക. ഓക്കെ, മർമേർഡ്, "What do you suppose I want with that?" സോ എന്താണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് മെറ്റിൽഡ ചോദിച്ചത്. "But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. But my dear, I thought it would make you happy," Matilda's husband said. "When I gave the envelope, when I gave the invitation, I thought you would become happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. It is very select, and you can see the whole official world there. It will be a grand party, and you will be very happy with this." She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" സോ ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ, അല്ലേ, നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് എന്തായിരുന്നു? "What do you suppose I have to wear to such a thing as that? You have already told me that it will be a grand party, so how can I attend that party without wearing jewelry or without wearing beautiful dresses?"
He had not thought of that. He stammered. Why, the dress you wear when we go to the theater, it seems very pretty to me. He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" He had not thought of that. Actually, Matilda's husband didn't expect such a response from her wife. So he had not thought of that. He never expected that. He stammered. Underline the word stammered. STAMMERED. Stammered here means idari parayuka. Okay, idari parayuka. That is stammered. Why, the dress you wear when we go to the theater, it seems very pretty to me. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് പറയുകയാണ്, നമ്മൾ അന്ന് ആ തിയേറ്ററിൽ പോയ സമയത്ത് നീ ധരിച്ചിരുന്ന ആ വസ്ത്രമില്ലേ, അത് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. He was silent, stupefied. Stupefied, underline that word stupefied. It's stabdanayan. At the sight of his wife weeping, he stammered, "What is the matter? What is the matter?" Matilda was crying, and her husband became very sad. He can't console her, and he asked her, "What's the matter? What's the matter?" By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, "Nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." By a violent effort, she had controlled her vexation. 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 Vexation here means asahyada ennaanu. Vexation here means asahyada. So, and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. മെറ്റിൽഡ അവളുടെ കണ്ണുനീരൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് വളരെ അസഹ്യതയോടുകൂടി എന്താണ് അത് നിയന്ത്രിച്ച്, അല്ലെ, അവളുടെ ആ ഒരു ദുഃഖം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയുകയാണ്, അല്ലെ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? "Nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." Nothing. You just give the invitation card to some colleague whose wife is better fitted out than I. I don't think that I am an apt person for attending that party. So you just give the invitation to your friend. He was grieved but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions. Something very simple." അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് മറുപടി പറയുകയാണ്, അല്ലേ, അതായത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, അല്ലേ, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായ ഈ ഒരു ഒക്കേഷൻ, അല്ലേ, ഈ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇനിയും തുടർന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു നല്ല വസ്ത്രം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." She reflected. Underline the word reflected here. Reflected means she thought. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന്, "അയ്യോ, അത്രയും രൂപയോ, അത്രയും പണമോ" എന്ന് അതിശയപ്പെടാത്ത, അത്ഭുതപ്പെടാത്ത ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം പറയേണ്ടതെന്ന് മെറ്റിൽഡയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, അല്ലേ. കാരണം എന്താണ്, മെറ്റിൽഡ
അല്ലേ? ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചിലവൊക്കെ ചുരുക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എമൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് മെറ്റിൽഡ വളരെ ഗാഠമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു. Finally she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. I can't tell you that I can't tell the exact price, exact amount of the dress, but I think that it will cost nearly 400 francs. So he turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting practice the next summer with some friends who went to shoot larks on Sundays. Larks, Larks. Larks here means വാനമ്പാടി പക്ഷി എന്നാണ് കേട്ടോ. സോ ഹി ടേൺഡ് എ ലിറ്റിൽ പെയിൽ, ഒരല്പം വിളറി വെളുത്തു. ആര്? നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡയുടെ ഹസ്ബൻഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന 400 ഫ്രാങ്ക്സ് സേവ് ചെയ്തിരുന്നു, അല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തോക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി. എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്? നോക്കിയേ, to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sundays. അപ്പോൾ മെറ്റിൽഡയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, കൂട്ടുകാർ വാനമ്പാടി പക്ഷികളെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ, വേട്ടയാടാൻ ഞായറാഴ്ചകളിൽ പോകാറുണ്ട്. ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹവും കൂടെ പോകുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എന്ത് വാങ്ങണമെന്ന്? ഒരു ഗണ്ണ് വാങ്ങണമെന്നുള്ളത്, അല്ലേ? ഒരു തോക്ക് വാങ്ങണമെന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി സ്വരൂപിച്ചിരുന്ന, സേവ് ചെയ്തിരുന്ന 400 ഫ്രാങ്ക്സ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞത്. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. At last, Matilda's husband agreed that he would give 400 francs. The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. Here, not that word ball, B-A-L-L. Ball here means a dance party. Okay, ball here means a dance party. So, നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡയുടെ പാർട്ടിക്ക് ധരിക്കുന്നതിനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറായി. എങ്കിലും ഷീ വാസ് വെരി ആങ്ഷ്യസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ നിരാശയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു, അല്ലേ? ഹസ്ബൻഡ് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മാറ്റർ വിത്ത് യു? യു ഹാവ് ആക്ടഡ് സ്ട്രേഞ്ച്ലി ഫോർ 2 or 3 days. 2-3 ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അല്ലേ? എന്താണ് കാരണം? നീ വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട്, ഒരു അസാധാരണമായ രീതിയിലാണ് നിന്റെ പെരുമാറ്റമൊക്കെ, അല്ലേ? എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആൻഡ് ഷീ റെസ്പോണ്ടഡ്, ഐ എം വെക്സ്ഡ് not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. He replied, you can wear some natural flowers. In this season, they look very chic. C-H-I-C, chic. Chic here means stylish. Style, okay. So, when Matilda's husband inquired what was the reason for her sadness, she replied that I'm vexed not to have a jewel. I'm very irritated that I do not have jewels to wear for the party. Nothing to adorn myself. Adorn means അലങ്കരിക്കുക എന്നാണ്. ഓക്കെ, adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. ഞാനൊരു ദാരിദ്ര്യം പോലെ തോന്നും, അല്ലേ? എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, പാർട്ടിക്ക് വരുന്നവർ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ദാരിദ്ര്യം പോലെ തോന്നും. അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആ പാർട്ടിക്ക് വരുന്നില്ല. He replied, you can wear some natural flowers in this season. They look very chic. So why we need jewels? You can wear some flowers.
She was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. ഷീ വാസ് നോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ്. ഭർത്താവിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ആശ്വാസ വാക്കുകൾക്കൊന്നും അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല, അവളെ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡ ആ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്, പാർട്ടിക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അല്ലേ. ദെയർ ഈസ് നത്തിങ് മോർ ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ്. ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ് മീൻസ് മാനം കെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപമാനകരമായ. അപ്പോൾ പണക്കാരികളായ സ്ത്രീകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമായിട്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അത്രത്തോളം അപമാനകരമായ ദുഃഖകരമായ മാനക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend first year and ask her to lend you her jewels. She uttered a cry of joy. It is true, she said, I had not thought of that. The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madam Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. So നമ്മുടെ ഭർത്താവ് പറയുകയാണ്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാര്യം അല്ലേ. നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിയർ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും നിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തല്ലേ, നീ എന്താണ് അവരോട് ചെന്നിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. സോ ആക്ച്വലി വെൻ ഷീ ഹേർഡ് this solution from her husband, she became very happy and she said to her husband, I had not thought of that. Forestier was a kind-hearted woman. She opened closet, here means alamara, okay, or wardrobe, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, have you nothing more? Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you. അപ്പോൾ ആ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വയ്ക്കപ്പെട്ടു. ആഭരണങ്ങൾ ഓരോന്നെടുത്ത് അണിഞ്ഞണിഞ്ഞ് എത്ര അണിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡയ്ക്ക് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് തൃപ്തിയായില്ല അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് മെറ്റിൽഡ കൂട്ടുകാരിയോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി അല്ലേ. ഹാവ് യു നത്തിങ് മോർ, ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ലേ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിയർ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കുറേ ആഭരണങ്ങളെടുത്ത് കാണിച്ചു. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വൈ യെസ് ലുക്ക് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്, ഐ ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് വിൽ പ്ലീസ് യു. നിന്നെ എന്താണ് സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഴുവൻ ആഭരണങ്ങളും ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തുകൊള്ളൂ. Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this, only this? Why, yes, certainly. So suddenly she discovered, suddenly she saw in a black satin box. Satin here means ഒരിനം പട്ടാണ്, ഓക്കെ, ഒരിനം പട്ട് തുണിയാണ് സാറ്റിൻ പറയുന്നത്. എ സൂപ്പർ നെക്ലേസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട്സ്. ഷീ സോ എ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് ആൻഡ് ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ട്രംബിൾഡ് as she took it out. അവൾ അതെടുത്തപ്പോൾ അവളുടെ കൈകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Ecstatic here means പരമാനന്ദം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ കൊടുമുടി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ. സോ then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this, only this? She liked it very much. So മെറ്റിൽഡ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് നൽകുമോ, എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇത് നൽകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ
മുഖത്ത് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ, ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് തരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. സോ ഇൻ ഹെർ സർപ്രൈസ് ഫോറസ്റ്റിയർ സെഡ് that why yes certainly yes if you like it take it. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. The day of the ball arrived. Madame Louise was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. Here, gracious means Manoharamaya. So, the day of the ball arrived. The party day arrived. Matilda was a great success. The people, those who came for the party, noticed her, and she was very elegant, gracious. Gracious means Manoharamaya. So she danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight. Saloon here means a salkaramur. Guest room. Okay. Midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്ന് ആ പാർട്ടിക്ക് ശേഷം വളരെ വലിയ ഒരു നല്ലൊരു പാർട്ടിയായിരുന്നു അത്. മെറ്റിൽഡെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, അന്ന് രാവിലെ 4 മണിയായി അവർ വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത്, അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ വളരെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് സക്സസ് ആയിരുന്നു ആ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റിൽഡയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ധനാഢ്യരായ സമ്പന്നരായ സ്ത്രീകൾ രോമക്കുപ്പായത്തിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് അല്ലേ, അതായത് വളരെ വിലയേറിയ വസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പാർട്ടി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകാം, അല്ലേ, എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ ലൂയിസൽ detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. അങ്ങനെ അവർ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൻ മീൻസ് തടയുക എന്നാണ്, അല്ലേ. ഭാര്യയെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ടാക്സി വിളിക്കാം, അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി വിളിക്കാം. But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one. Hailing the coachman whom they saw at a distance, they walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. അപ്പോൾ മെറ്റിൽഡ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്, അല്ലേ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, മറ്റുള്ളവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, മെറ്റിൽഡയ്ക്ക് അവിടുന്ന് പോകണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ വിലമതിക്കാതെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, താഴേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി. ഇറ്റ് took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. അപ്പോൾ മെറ്റിൽഡയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെറ്റിൽഡയ്ക്ക് അത് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദിനമായിരുന്നു, അല്ലേ. വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു ദിനമായിരുന്നു. ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചിന്തകളും, അല്ലേ, എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഷീ removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. അവസാനമായിട്ട് തൻ്റെ ആ മനോഹാരിത കണ്ണാടിയിലൊന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം എന്ന് കരുതി നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നു. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck, but unfortunately Matilda's necklace has been lost. She realized that first year the necklace has been lost.
In the next class, we shall discuss how this incident has changed Matilda's life. Thank you for watching, children. Have a great day. Thank you.